പക്ഷികളുടെ രസകരമായ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ ട്വിറ്ററിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. 2 ടീമായി തിരിഞ്ഞാണ് ഈ ചെറിയ പക്ഷികളുടെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ മത്സരം. പച്ച നിറമുള്ള പക്ഷികൾ ഒരു ടീമിലും മഞ്ഞ നിറമുള്ള പക്ഷികൾ മറ്റൊരു ടീമിലുമാണ്. പന്ത് ബാസ്കറ്റിലിടാൻ മത്സരിക്കുകയാണ് ഇരു ടീമുകളും. പക്ഷെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള പക്ഷികളുടെ ടീമിൽ 3 അംഗങ്ങളുണ്ട്. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പക്ഷികളുടെ ടീമിൽ 2 അംഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും മറ്റു ടീമിനോട് കട്ടയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് മഞ്ഞ നിറമുള്ള പക്ഷികൾ. കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിരവധി പേരാണ് കമന്റുകളുമായി എത്തിയത്.